Yeah, let's start. So بعد ما نحن أخذنا the tools of translation، من بعد ما فهمت genetic code table اللي هو عبارة عن 64 codons. We said the last time we have 61 codons that give amino acids and 3 stop codons. وفهمت the reading frame. Where does translation start? Where does it stop? So it's time to take the steps of the protein synthesis. I have 3 steps. The mechanism of protein synthesis is much more complicated than transcription. It's much more complicated than replication. The transcription والreplication, I have enzymes. عم بيصير عندي opening of the strand of the double strand of the DNA, and the polymerase will move along the strand. بكل بساطة هالقد كانوا replication and the transcription. No, in translation it's much more complicated، بس أكيد نحن محضرين لكل الأشياء قبل، so هلأ حتكون كتير سهلة لما نحن وعم ناخدها. To initiate means to start. ركزوا معي منيح، كلهم شي 15 minutes، okay، وبتخلص الميكانيزم. So initiation means to initiate means to start. The termination, to terminate means to end. So to start and end. بالنص هي رح تكون elongation، هي عبارة عن the translation, okay, where the codons will give me the amino acids. I will start first with initiation. Okay. The small ribosomal subunit and the large ribosomal subunit, they will join together. هيجتمعوا مع بعض. هنا بالأساس بيكونوا مفترقين. They will join together and they will move along the messenger RNA. هيمشوا على messenger RNA looking for the first AUG. AUG is the start codon. So again, in the steps of initiation, the large ribosomal subunit and the small ribosomal subunit, they will unite together and move along the messenger RNA. They will scan the messenger RNA. حيدوروا على ال AUG بالمسنجر RNA. كأنه أنا معي كتاب، أوكي، وبدي أدور على أي صفحة بدي بلش إني ترجمة. So حضلني فتش بالصفحات لتطلع لي الصفحة يلي هي مكتوب عليها start، اوكي، يلي هي منها بلش اني ترجم. So شوفوا معي هون بالرسمة، حتكون ال AUG facing بوجه the P site of the ribosome. حتكون عندي the A site is empty. اوكي، P site and A site إني بالأساس empty، بس حيكونوا facing the first codon. هون حتكون facing the second codon. Now the transfer RNA that is specific for AUG يلي هو بوجهه UAC. So the transfer RNA that is specific for AUG بوجهه UAC will bind، رح يتلقط بالAUG، حيكون مطرحه بالP site. It will carry the first amino acid يلي هو methionine MET. So again, the steps of initiation. First, the small ribosomal subunit and the large ribosomal subunits, they will unite together, join together, associate together. The ribosome now scans the messenger RNA. It will move along the messenger RNA, scanning, looking for the first AUG, the start codon. منها حتبلش البروتين synthesis. Now, the transfer RNA
يلي هو specific for AUG بيكون عنده أنتي كودون بعكس ال AUG اللي هو UAC، بس بيكون حامل على راسه الأمينو أسيد من فوق يلي هي MET. I told you that the amino acid here هي للكودون، يعني بالجينيتيك كود تيبل بتطلع بالكودون AUG وبروح بفتش أي أمينو أسيد بيطلع عندي. حتطلع ال MET. It will bind the transfer RNA حتقعد بال P site of the ribosome. The A site is empty so far. Is it clear before we continue? Do you have any question before we continue? أنا فهمتهاش كتير. Okay, yeah. Again. بالinitiation, the large ribosomal subunit and the small ribosomal subunit, they will unite together. يتحدوا مع بعض. Associate together. Okay. يكون عندي المسنجر RNA موجودة تقريبا بيناتهم. They will move along the messenger RNA ورح يمشوا على المسنجر RNA بيمشوا looking for the first AUG and then they stop. اوكي. حيوقفوا مطرح ما في عندي AUG. رح تكون عندي ال AUG facing the P site، هتكون عندي ال AGA facing the A site. يعني أول كودون اللي هو الستارت كودون هتكون facing the P site. okay. and ال A site رح تكون facing the second codon. أنا قلت لكم هون قبل عندي nucleotides. I have nucleotides here. بس ما حيعني للرايبوزوم إلا حتبلش من عند ال AUG because this will be a signal for it to start the translation process. Now the transfer RNA اللي هو عنده أنتي كودون بعكس الكودون ال AUG اللي هو UAC حيجي ويعمل bind على as you can see in the figure حيعمل bind على ال AUG على start codon ورح يكون قاعد جوا the P site of the ribosome. كلكم ribosome it's like an office with rooms. So حتكون occupying one room. The other room يلي هي ال A site is now empty or is still empty so far. Is it clear now? Yes. Okay. تيتشر Yes. يعني بالاي يو جي بس هي بتعمل بايند بالبي سايت صح؟ بالاي ما عادش تعمل صح. البايند. لا ما انا عندي لما مشيت الرايبوسوم هي وقفت على الاي يو جي. اول غرفه كانت تحت الاي يو جي، ثاني غرفه كانت تحت السكند كودون. اوكي. Any question before I continue? تيجر بس شو خاصة tRNA؟ tRNA هي ترانسليتر، رايبوزوم هي الغرفة بس. يعني هو ما له دور بالميكانيزم؟ رايبوزوم دوره هو بس it's a room where the transfer RNA will enter inside. بس اللي حامل الامينو اسيد هو transfer RNA وبكون الامينو اسيد حسب الكودون. يعني اذا عندي كودون for example AUG حيكون عندي ميثيونين بالترانسفير RNA. يعني الترجمة لل AUG حيجيبها للترانسفير RNA اللي حامل ميثيونين. هو القصة كلها ترانسفير RNA. بس اللي بينظم تجميعهم هلا بتشوفوا اللي بينظم تجميعهم للامينو اسيدز هو عم بيكون الرايبوسوم. اللي عم بينظم الموضوع بيكون الرايبوسوم. طيب let's continue with elongation. Maybe it will get much clearer. okay. مع elongation تصير الصورة أوضح. أنا عندي وصلت بالinitiation لهون.
The A site is empty. Okay, now I have another transfer RNA. حيجي مترجم تاني خاص بال AGA حامل على راسه من فوق another amino acid ARG will come and bind in the A site of the ribosome. زي ما شايفين عنده UCU as an anticodon for AGA. Now I have, ركزوا معي, now I have the two sites occupied. The P site is occupied, the A site is occupied. Okay? الشيء اللي راح يصير الرايبوزوم مفترض انها هي يعني المنطق بيقول ان الرايبوزوم تمشي لحتى تكفي تترجم باقي السيكونس. If the ribosome will move, إذا حتمشي الرايبوزوم حأخسر الترانسفير RNA لأنه الترانسفير RNA ملقط بالمسنجر RNA ومش ملقط بالرايبوزوم. الرايبوزوم هو الفراغ مطرح ما عم بيقعد جوا ترانسفير RNA بس البوندز يلي لاقطهم هن الانتي كودون مع الكودون. So the bonds are specific for the messenger RNA and they have nothing to do with the ribosome. شوفوا شو بصير عندي. أول شغلة بتصير formation of a peptide bond between the two amino acids. يعني مجرد ما صار عندي the A site is occupied with a translator, the P site is occupied with translator, a peptide bond will be formed. رح تتكون between the two amino acids. So a peptide bond will form between the two amino acids. ثالث خطوة حتصير. فإذا أول خطوة هون السبيسيفيك ترانسفير RNA عمل بايند على المسنجر RNA مع second codon in the filling the site A أو A site. The second step, the formation of the peptide bond between two amino acid. Now the third step يلي هي translocation of ribosome. The ribosome يلي هي movement يعني. The ribosome will move now. The ribosome moves one codon. The ribosome moves بس كودون واحد. As you can see here. أنا حضرني بالرسم الثاني لحتى فرجيكم كيف مشيت كودون واحد. الرايبوزوم رح تمشي عندي just one codon like this. Now I have, this is the A site, this is the P site. The A site is empty, as you can see, فاضي ال A site. ال P site صار هيدي الترانسفير RNA موجودة بال P site. This transfer RNA is now carrying ARG مع peptide bond مع المت. This transfer RNA will be released. بتروح بترجع حتى تحمل مرة تانية مت على راسها. I will repeat again. The ribosome moves just one codon. It will move one codon. يعني عندي CUG. فإذا الرايبوسوم هلأ صارت هي اللي بالأحمر. can see هي صارت باللون الأحمر. عندي now the P site هيدا transfer RNA اللي حامل أرجومات موجود بال P site. I call it P site because it has the peptide while the A site is now empty. This is why رح تجي another transfer RNA اللي هي specific for CUG عندها anticodon GAC حاملة اللوساين على راسها من فوق وتجي تعمل bind هون as you can see in this figure. شفتوا؟ هيها صار عندي met أرج لوساين. مجرد ما صاروا هن occupied اثنين sites occupied لازم يصير عندي peptide bond should be formed as you can see here between the peptide and the new amino acid. ضميته للبيبتايد. هلا صار فيها تمشي الرايبوسوم
one codon. أنا حكفي بستبس حتى اللي ما وضحت أول شي بنكون نحن عم نعيدها كأنه. أوكي يلا ركزوا تمشي معي. كودون كودون صح؟ كودون كودون. صار عندي the A site is empty now. The P site is occupied with this transfer RNA and the peptide. هيدي will be released. خلصنا منها. بيرجع another transfer RNA يلي هو specific for CGA عنده GCU حامل أمينو أسيد على راسه من فوق. Okay, will bind to the messenger RNA in the A site. Now I have the P site is occupied, the A site is occupied. اللي بده يصير عندي peptide bond will be formed between these two amino acids يعني بين البيبتايد كلياتها وهيدا new amino acid. Okay, and it's time for the ribosome to move one codon. حغير ال ink color. هلا الرايبوزوم حتمشي one codon. نحن هلا بنركز باللون البيربل AAC لعند ال AAC. الرايبوزوم هون هي باللون البيربل، كل شيء تاني بنساه. اوكي صار عندي هون the P site، هيدي صارت ال P site وهون ال A site. ال P site containing this transfer RNA with these amino acids ال 4 amino acids. The A site is empty now. هيجي transfer RNA حامل على راسه الامينو اسيد اللي هو specific for AAC. AAC حتكون عندها anticodon UUG. Now I have B site is occupied, A site is occupied. فإذا صار دور عم برجع عشان هي نزلتهم الستبس. As you can see they are being repeated. There will be formation of a peptide bond between the peptide يلي موجودة بال P site and the A amino acid اللي موجودة بال A site. This is the peptide bond. It's time for the ribosome to move one codon. I will change the ink color. هلا ركزوا اللي بالأصفر. مشيت one codon لعند ال A. The A site هون صارت P بالأصفر. اوكي وهون ال A صارت P site عندها البيبتايد اسمها P because it has the peptide مع الترانسفير RNA. ال A site اسمها أمينو أسيد لأنه هي بتعبي بس لأمينو أسيد. So حيجي عندي the transfer RNA specific اللي عنده U حامل أمينو أسيد. A site is occupied now. P site is occupied now. Formation of a peptide bond. It's time for the ribosome to move one codon. Okay. هلا ركزوا بالأخضر. عندي C. This is P now. This is A now. And this continues, Yamas. This continues until reaching a stop codon. بتبطل elongation. بس أوصل لstop codon تصير عم بحكي بالtermination. So this will continue until reaching a stop codon. Is it clear? تشير فيك تعيدي بليز من مطرح ما حطيت انت باليلو. اوكي اذا حطينا باليلو هن ذاتهم مثل اللي حكيتهم قبل هن ذاتهم. I can repeat anywhere it's the same. مجرد ما عندي ال A site is occupied, P site is occupied، اثنيناتهم occupied، لازم دغري يصير عندي peptide bond between the two amino acids. بعدين the ribosome will move one codon. مشيت بالأصفر one codon. اوكي صار عندي ال A site is empty. P site فيها هيدا ال purple transfer RNA عنده 1 2 3 4 5 amino acids. حيجي transfer RNA هيعمل bind على ال A عندي اوكي وحامل امينو اسيد.
Now the P site is occupied, the A site is occupied. لازم يصير في عندي peptide bond between the amino acids. بس يصير عندي peptide bond، هيدا الشيء رح يخلي الرايبوزوم انها تمشي 1 كودون. 1 كودون يعني الترانسفير ار ان اي اللي حامل كل هيدا البيبتايد حيصير بال P site للاخضر، وال A site is now empty. حيرجع يجي another transfer RNA يلي هو يعمل bind هون بال A site and this continues. Is it clear now? Yes, teacher. Thank you. Okay, you're welcome. Yeah, let's continue. So we have now the termination. So this is the elongation. ما حنكتب هيدي السيشن نحن. The termination. Termination means the end of the protein synthesis. الالongation حتكفي لتوصل ل one of the 3 stop codons that we have at the table. هن 3 stop codons مش مطلوب نحفظهم. It's UAG, UGA, UAA. So عنا 3 stop codons. واحد منهم بكفي واحد يكون موجود أول واحد بيعني the end of translation. There is no specific transfer RNA as you can see in the figure. I have no specific transfer RNA for this stop codon. ما عندي specific transfer RNA لإله. حتضلها فاضي. This means أو this is a signal for the end of translation. اللي اجتمعوا small والlarge ribosomal subunits يلي هن اجتمعوا مع بعض، اوكي، هلا حيفترقوا. They will be separated. They will separate. I can say they will dissociate. They will separate. The peptide يلي هي ترجمناها this is the peptide will be released. حتتفلت من الترانسفير RNA يلي هو حاملها. So the peptide will be released. The small and the large ribosomal subunits will dissociate or separate. And I have the removal of the first amino acid يلي هو الميثيونين. ميثيونين is released. طيب يمكن تقولوا لي طب ليش ترجمناه إذا أنا ما بدي إياه آخر شيء بدي أتخلى عنه. ميثيونين was just a start signal. يعني نحن وقتها درسنا البروتينز ما قلنا عن البروتينز، وقتها درسناهم ما قلنا إنه كل البروتينز ببلشوا بميثيونين. نحن كنا عم نشوف شو المشترك بين البروتينز، لقينا انه هن they are made up of many amino acids بس of only 20 types، وما ضروري كل الامينو acids يكونوا in the same protein and so on. بس ولا مرة قلنا انه هن they share one characteristic that they have methionine in common as a first amino acid. So methionine will be released at the end of the termination. So the termination process, the ribosomes will reach a stop codon. There is no transfer RNA specific for the stop codon. So this is the signal for the translation to end. I will observe the peptide is being released. The large and the small ribosomal subunits, they will separate or dissociate. The first amino acid methionine will be removed. Is it clear? Yes, teacher. Okay. I will watch an animation. قبل في صورة عنا نحن ببيج 50 مش 60 57. تأكدوا لي 57. علي صبرا is not here. Asim is not here too. محمد شعلان. Okay. Page 57 في صورة document دي. هيدي بتكون مطلوبة. خليكم معي. هنحضر animation before we finish. قديش بعد معنا وقت؟ Yeah, let's
Let's watch this animation before the time ends. The process to work correctly. So what's something great about being mRNA? Well, in eukaryotes, you get out of the nucleus. The mRNA can go out of the nucleus into the cytoplasm where it's going to attach to a ribosome. Ribosomes make protein. The ribosome is made of rRNA, and that's an easy one to remember because the R stands for ribosomal RNA. The ribosome is going to build our protein in the next step called translation. You know, you can find a lot of great clips and animations on translation that are just fantastic. We're just going to break down some basics of what's happening. In the cytoplasm, if you look at this, you have all these tRNA molecules available. tRNA stands for transfer RNA. They carry an amino acid on them. An amino acid is the monomer for a protein. It's a building block for protein. Since we're making proteins, we're going to need those amino acids to build it. If you have a bunch of amino acids together, you can build a protein. So it's the tRNA that is going to bring those amino acids together to make that. But wait, how does the tRNA know which amino acids to bring? That's why the mRNA, the message, is so important because it's going to direct which tRNAs come in and therefore which amino acids are transferred. All of these tRNAs are looking for complementary bases. When they find the complementary bases on the mRNA, they transfer their amino acid. When tRNA is bringing in the amino acids, it reads the bases, represented by these letters here on the mRNA, in threes. So it doesn't read one letter at a time, it reads in triplets. That's called a codon. So for example, in this mRNA, the tRNA would read the codon AUG. One of these tRNAs contains a complementary anticodon, which in this case is UAC. All tRNAs that have the anticodon UAC will be carrying an amino acid called methionine. A tRNA with the UAC anticodon comes in to pair with the complementary AUG codon on the mRNA. It transfers the amino acid it carries, methionine. The tRNA will eventually leave, but it will leave behind its amino acid. That's the first amino acid before looking at the next codon. Before we do the next codon to carry this on, if you're wondering, how did you know that the tRNA that went with the AUG codon would be carrying an amino acid called methionine? Well, for that, you will find a codon chart helpful. You can learn to use a codon chart to determine which amino acid each mRNA codon will code for. Isn't it so fascinating that scientists have been able to determine which amino acid corresponds with these codons? I used to have a codon chart poster and just marvel at that. You could see on a codon chart that the AUG codon on the mRNA codes for methionine. AUG is also considered a start codon, as methionine is typically going to be your first amino acid in proteins. There are many types of amino acids in the codon chart, but there are even more possible codon combinations. That means there can be more than one codon that code for the same amino acid. For example, according to the mRNA codon chart, all of these mRNA codons here code for the same amino acid, leucine. That means their complementary tRNAs all carry the same amino acid, leucine. Okay, so going back to the mRNA, let's try the next codon on this mRNA, CCA. On the codon chart, you can see that codes for the amino acid proline. The complementary tRNA has the anticodon GGU. And look, there's the proline that we knew it would be carrying. The tRNA will transfer that amino acid and eventually leave where it can pick up another amino acid. These amino acids are held together by a peptide bond, and it will keep on growing. Typically, at the very end of the mRNA, there is a stop codon. Stop codons do not code for an amino acid, but when the ribosome reaches it, it indicates that the protein building is finished. So the result of translation is that you built a chain of amino acids that were brought in certain sequences based on the coding of the mRNA. But remember, that mRNA was complementary to the DNA, so the DNA ultimately was the director of the entire protein building. Of course, it couldn't have done it without some serious help from أنا mRNA, عندي سكين RNA, معلقة. and tRNA. Protein عند مين معلقة؟
شو من اول ما بلش الفيديو عم بحاول سوي التيمز بس علقت السكرين من اول ما بلشت الفيديو وبعد مش عم بيمشي. انا كمان معلقه، بس فكرت انه الفيديو يحكي بس ما في شيء. مين أيوة أنا مين كمان. مين شايف أيوة الفيديو أنا كان؟ كمان. انا السكرين ما في عندي سكرين بالمره، بس عم بسمع صوت. مم. طيب بس معلق. عند الكل. طب ليش ما قلتوا لي من الأول؟ نحن فكرنا انه فكرنا بس بس صوره على هيك الأوديو. يحكوا. اوكي. يس. طيب ماشي، هنرجع نحضر الانيميشن. اتس فاين. next session بكره لانه خلص time's up for now. خلينا نتأكد من الاتندنس بس. يعطيك العافيه. الله يعافيك.